I shared my screen. So I requested for a remote control. Yes, I approve. So today we will be going through a topic called credit management. Credit management. Okay. So the credit management, normally what happens? What do you understand by credit management? The term by the term. Any guess? Like credit management. Credit management means we are giving credit to the customer. Yes. So what it means, like, see, normally in the sales order, whenever whatever sales order we are going to create, okay, in that we are keying in the customer. So for that particular customer, by default, the system will be considering certain amount, means he is liable for certain amount of credit. Yes. Yes. Means like, say for example, based on his payment history and everything, the account manager of your organization will decide like what should be the credit to be given to that particular customer. Yes. Say for example, $1,000 is the credit which is being given to one customer. Say X is a customer. So when you are keying in an order, and if he's placing the order, the value of that particular order is more than $1,000, then the system should automatically block the order, because his credit limit was $1,000, but the order was, order placed by him is more than the credit value. Okay. So how the system is going to block it, and what and all the setting has to be done. Okay. That is everything is taken care in the credit management. Okay. So let me take you to the part. When it comes to the sales and distribution, let me take you. So in the enterprise structure, we'll be defining certain things, and there are certain things which has to be defined by the finance sector. Okay. So first thing, what we need to do is we need to define a credit control area. Okay. So in that case, will be all the definition part will be existing in the enterprise structure, the definitions part. And in that financial definition, financial accounting, they will be defining the credit control area. Okay. This will be done by the FI team, but for our reference, we are just trying to take one credit control area, and we are going to see like what exactly the fields are there and what is the importance of those fields. Okay. Say for example, we haven't created anything, so let's take you on your own. You can create your new credit control area for your for your company code. Okay. Okay. Say this is the credit control area, but nothing has been maintained over here. So let me take the standard one where they have maintained anything. Here also they haven't mentioned specifically. But they haven't maintained. This is 001. Set 001. Here also.
But normally, what will happen? No? Here, the credit control area they will be defining by the finance team, and what here the currency means we will be maintaining in the definition like which currency has to be applicable. Okay. Okay, that we have to specify here the currency, whether it Okay. is a dollar, USD, or euro, or INR, whatever it is. Mm-hmm. And the next field is update. Update means this field normally specifies the documents, means what kind of documents are to be updated from sales side to finance to evaluate the credits. Okay. అంటే ఇప్పుడు క్రెడిట్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఐ టోల్డ్ యూ నో లైక్ వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ an order for that for one particular customer, it will be evaluating some values, no? Some orders, and they will cumulatively they will see whether it has crossed 1,000 or not. Say for example, the ex customer has placed an order of initially it's around $300. Okay. Next $600. So put together it has came to $900. Yes. His credit limit was $1,000. So $1,000. third order when he is placing it. So if he has created an order of $200, the third order will go for block. So why it has gone for block? Because He exceeded his credit limit. so how he has exceeded the system is coming to know, because at this order he has placed only 200. Okay. But it is considering the previous order The also, previous. the previous orders which was raised against him. Yes. Yes. So it is doing the cumulative of all those documents, and then system is calculating, oh, it's put together it is 1100, but his limit is 1000. So let's put him under block. Okay. Okay. So update means what and all documents has to be considered. Okay. From SD side to finance to evaluate the credits. Okay. Means I will tell you the same example. In the same example, you say there is an order which is 200 or $300. The next one is for which the delivery has been created and the billing is also been done. Okay, so 3 steps has been done. What and all? For first order, already order has been created, Mm-hmm. delivery has been done, and invoice has been done. Okay. Accounting document not yet generated, say for example. Okay. Second, there is an order of 200 or $200. Okay. The first one was $300. Okay. For which the order has been created and the delivery has been generated. Okay. So no invoice, no billing document has been generated. No invoice has been generated. Second Okay. example. So put together 300 plus 200, 500. 500. And next third order they have created for again 200. Now it is in only order has been created. Okay. And fourth also they have created one order with 500. Okay. So now it is exceeding. Okay. So here if you see there are how many open orders? Only 2 open orders means the orders for which the next step, like the delivery hasn't been created. Yes, that Yes. will be coming only $500. Okay. Okay. Similarly, if you see, if there are how many open deliveries are there? There is one 2. document. Yeah, there is one document. There is one document for which the delivery has been created. Yeah, 2 deliveries has been created. Yes. What is the cumulative one? Invoice, only one document is created. So here update means what and all documents from the sales and distribution has to be considered, okay, for evaluating the credits. Means whether only the open documents orders has to be considered, or the deliveries has to be considered, or the billing has to be done. So which and all documents has to be considered to evaluate the credit. Okay. మీకు అర్థమైందా? Yeah. అంటే can you tell me, like, I just want to know like what you understood from update. Update means when we create order and delivery, it completes that
It takes for the credit update. It takes the credit update. When we Takes complete the the credit order, update. I'm not getting it. order and delivery complete అయితే ఆర్డర్ అండ్ డెలివరీ కంప్లీట్ అవుతాయి కదా, ఏ డాక్యుమెంట్స్ అప్డేట్ మీన్స్ వాట్ అండ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్. సో సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డాక్యుమెంట్స్ మీన్స్ ఆర్డర్స్, డెలివరీస్, ఇన్వాయిసెస్, ఎవ్రీథింగ్ Yes. విల్ కమ్ నౌ. What and all documents has to be considered from sales and distribution to finance side, okay, to evaluate the credits. Okay. అంటే ఓన్లీ ఓపెన్ ఆర్డర్స్ తీసుకోవాలా, క్రెడిట్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఓన్లీ డెలివరీసే తీసుకోవాలా, ఓన్లీ ఇన్వాయిసెస్ తీసుకోవాలా, ఓన్లీ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలా, ఏవి తీసుకోవాలి? Okay. We need to give for only one of them, or that is order or delivery or invoice. See, here it is the system has provided the standard one. Okay. So here you can see first one is open order values on time access, delivery and billing document values. Okay. And the 15 is open deliveries and billing documents values only. And the 18th is open delivery value for sales order, open billing value. So what and all has to be considered? So if you put, normally we use it 12. So what and all has to be considered? సో ఇప్పుడు మీరు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, కస్టమర్ కి ఒక ఆర్డర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, డెలివరీస్ కొన్ని వరకు లెవెల్ అవ్వాయి, ఇన్వాయిస్ కొన్ని అవ్వాయి, అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ కొన్ని జనరేట్ అవ్వాయి. సో ఇప్పుడు అన్ని కలిపి అన్నిటినీ కన్సిడర్ చేసి వాడు క్రెడిట్ లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే ఇన్వాయిస్ ఎలాగో అయిపోయింది కదా, అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అయ్యి నెగ్లెక్ట్ చేసి ఓన్లీ ఓపెన్ ఆర్డర్స్ డెలివరీస్ కన్సిడర్ చేయాలా? సో ఏ డాక్యుమెంట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి క్రెడిట్ లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి? దట్ ఈస్ వాట్ we will be knowing through this field. Okay. See, for example, see update group 12 అంటే ఏంటంటారు? Increases open order value from delivery relevant schedule lines. అలాగే deliveries అంటే reduces open order value from delivery relevant schedule lines. Increases open delivery value. Billing document reduces open delivery value, increases open billing document value. Financial account reduces open billing document value and increases open items. So this is how the first group, if you update group 4012, this will be following this procedure. Means credit calculate చేసుకోవాలంటే ఈ సేల్స్ సైడ్ నుంచి ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఈ పరంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటారు. అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్ వచ్చేసరికల్లా ఇంక్రీజెస్ ఓపెన్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ డెలివరీ రిలవెంట్ షెడ్యూల్ లైన్స్. అంటే ఓపెన్ ఆర్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి డెలివరీస్ అయిపోతే ఆ డెలివరీస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటారు. ఇంక్రీజెస్ ఓపెన్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ డెలివరీ రిలవెంట్ షెడ్యూల్ లైన్స్. డెలివరీకి వచ్చేసరికల్లా రెడ్యూసెస్ ఓపెన్ ఆర్డర్ వాల్యూ. అంటే ఓపెన్ ఆర్డర్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఉన్నాయనుకో కస్టమర్ కి, 10 నుంచి ఓపెన్ ఆర్డర్ వాల్యూ తగ్గించుకొని ఫ్రమ్ డెలివరీ ఇంక్రీజెస్ ఓపెన్ డెలివరీ వాల్యూస్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఏవైతే ఓపెన్ డెలివరీస్ ఉన్నాయో అవి కన్సిడర్ చేస్తుంది. మీకు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందా? అంటే ఏ డాక్యుమెంట్స్ క్రెడిట్ లిమిట్ కి కన్సిడర్ చేయాలి అనేది you will be knowing through this update group. Means what and all the documents are to be considered for evaluating the credit limit of a customer. Okay, what and all documents from the sales side, okay, are to be considered for evaluating credit limit. Simple line lo cheppalante అంటే ఏ డాక్యుమెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. 012 తీసుకుంటే ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తారు. అంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ సేల్స్ ఆర్డర్ తీసుకుంటారు, తర్వాత డెలివరీస్ వచ్చేసాక ఆ ఓపెన్ సేల్స్ ఆర్డర్ కి డెలివరీ ఉన్నది అనుకోండి, ఓపెన్ సేల్స్ ఆర్డర్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది, రెడ్యూసెస్ ఓపెన్ ఆర్డర్ వాల్యూ అండ్ ఇంక్రీజెస్ డెలివరీ వాల్యూస్. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఓపెన్ ఆర్డర్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఓపెన్ ఆర్డర్ తీసుకుంది ఒక $100 $100 కన్సిడర్ చేస్తే క్రెడిట్ లిమిట్. తర్వాత ఆ 100 లోని ఆ పర్టికులర్ ఏవైతే డెలివరీ ఓపెన్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయో వాటికి కొన్ని డెలివరీస్ అయిపోయాయి అనుకోండి, రెడ్యూసెస్ ఓపెన్ ఆర్డర్ వాల్యూ. అందులో $50 కి డెలివరీ అయిపోయింది అనుకోండి,
So only it will consider 50 open orders and 50 amount from deliveries. It will reduce from orders. Okay. అర్థమైందా? Yeah. Okay. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ కలిగేటప్పుడు అది రెడ్యూస్ చేసుకుంటుంది, నెక్స్ట్ దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అది కూడా జరిగింది అనుకో, అది కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. అంటే ఇప్పుడు మీరు నాకు $1000 ఇచ్చారు, క్రెడిట్ లిమిట్ పెట్టారు అనుకోండి. నేను మీకు ఒక ఐదు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేశాను అనుకో, ఒక్కొక్క ఆర్డర్ ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఉంది. ఒక్కొక్క ఆర్డర్ ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో అంటే 2 ఆర్డర్లు ఓపెన్ లో ఉన్నాయంటే ఇప్పుడే జస్ట్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశారు. రెండిటికి డెలివరీ అయిపోయింది, పీజీ అయిపోయింది, ఒకదానికి ఇన్వాయిస్ కూడా అయిపోయింది. అప్పుడు ఏ విధంగా నేను దాన్ని ఏ విధంగా నేను డాక్యుమెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి? అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ ఓపెన్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చూసుకుంటా. 2 ఓపెన్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, 2 ఓపెన్ ఆర్డర్స్ వాల్యూ తీసుకుంటా. దానికి ఏమైనా లేకపోతే 5, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఓపెన్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ గా 5 ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు క్రియేట్ చేసింది. 5 ఆర్డర్స్ లోని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమైనా డెలివరీ ఉందా? డెలివరీ ఉంది, అన్నిటికున్న రెండింటికి అయిపోయింది. సో ఈ ఓపెన్ లో ఉన్న ఏవైతే కన్సిడర్ చేసిందో అది మైనస్ చేసి డెలివరీ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయో దాని రిలవెంట్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తారు క్రెడిట్ లిమిట్. సో ఎప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది, ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ది ఇంక్రీజ్ కన్సిడర్ చేస్తుంది వాల్యూ ఏంటి క్రెడిట్ లిమిట్ కి. కన్సిడరేషన్ వాట్ అమౌంట్ టు బి కన్సిడర్డ్ అని. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ రిడ్యూసెస్ ఓపెన్ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్, ఇంక్లూజ్ ది ఓపెన్ ఐటమ్స్. అంటే బిల్లింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అయినప్పుడు కూడా కొన్ని ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇంకా వాళ్ళు సెటిల్ చేసి ఉంటారు అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్స్, ఇంకా అమౌంట్ వాళ్ళు పే చేసి ఉంటారు, సెటిల్ చేసి ఉంటారు, అవి కూడా ఓపెన్ ఐటమ్స్ లో ఉంటాయి కదా. సో వాటిని కన్సిడర్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ హౌ నార్మలీ దిస్ ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ సేస్ లైక్ హౌ the documents means what documents are to be considered from sales and distribution type to finance to evaluate the credit limit. Okay, so based on update field, the system will work on that way. Okay. ఇక్కడ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. దిస్ విల్ బి నార్మల్లీ K4 సజెస్ట్ చేస్తారు. ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అన్నది ఇది అందుకే ఇవన్నీ చెప్పాను కదా, క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా విల్ బి మెయింటైన్డ్ బై FI. So but still we should know like what we do it. So just K4 here is the K4 calendar year. Calendar with 4 specific periods. Quarters అంటాం కదా, 3 quarter లో 4 specific periods నార్మల్ ఇలా యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత క్రెడిట్ లిమిట్, ఇది క్రెడిట్ రిస్క్ కేటగిరీ అన్నది అది ఆల్సో we will define it, we will define and we will assign it over define. ఇదేంటుంది, డిఫాల్ట్ డాటా ఫర్ ఆటోమేటిక్లీ క్రియేటింగ్ న్యూ క్వెరీ. అంటే ఇందులో ఏదైతే మెయింటైన్ చేస్తారో అది ఇప్పుడు మీరు కొత్త కస్టమర్ క్రియేట్ చేశారు, ఆ కస్టమర్ కి మీరు క్రెడిట్ లిమిట్ స్పెసిఫై చేయలేదు. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్వేర్ ద క్రెడిట్ లిమిట్. నో ద $1000 ఈస్ ద క్రెడిట్ లిమిట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కస్టమర్ అని ఎక్కడో దగ్గర మెయింటైన్ చేయాలి కదా, అప్పుడే కదా సిస్టమ్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటది. సో ఇప్పుడు కొత్త కస్టమర్ క్రియేట్ చేశారు, కొత్త కస్టమర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆడికి ఇక్కడ మీరు మెయింటైన్ చేసిన డాటా వచ్చి డిఫాల్ట్ గా వాళ్ళకి అప్లై అవుతుంది. అంటే వాడికి ఒకవేళ క్రెడిట్ లిమిట్ $1000 ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తే దిస్ క్రెడిట్ లిమిట్ for this particular credit control area applies to all the new customers mata. Okay. For whom the credit limit is not maintained. Ante default ga. Okay. Ante ee credit control area loni customer already maintain chesi వాళ్ళ credit control area 1000 ఉన్నదనుకో, then for దానికి మనకి $1000 అని ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి కదా, అది మెయింటైన్ చేయకపోతే వాళ్ళకి బై డిఫాల్ట్ గా 1000 అని తీసుకుంటారు. ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తే 1000 అని, ఒక 2000 మెయింటైన్ చేస్తే 2000 అని బై డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటారు ఫర్ ఆల్ ద న్యూ కస్టమర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫీల్డ్స్ హియర్ ఇన్ క్రెడిట్ కంట్రోల్. దిస్ విల్ బి డిఫైన్డ్ బై ద FI team because it is under financial accounting. Okay.
Next thing what we have to do is this credit control area will be assigned to a company code. So we have to go to the assignment under the financial control. You can see here, see assign company code to credit control area. Say for example, so our company code is, what is our company code? 000. 000 3. 1 3. Okay, for 0003 we haven't defined any credit control area. So if you define one credit control area, we need to assign that credit control area this particular company code. Okay. Okay. The next thing what you have to do is, this is at the company code level, but now it comes to sales side, there should be some assignment, no? So we will be assigning this particular assignment under sales and distribution. See sales area to credit control area. So assign sales area to credit control area. So whatever your sales area is, for that what should be the credit control area applicable? That you need the business means you in business initial requirement would be there, no? So that time you will take it and you will. This is the integration with the FI team. Okay. So what is the integration means? This is one part of the integration where we need to sit with FI team, and in the revenue account determination is one segment where we need to sit with FI team, integrate with FI team. Yes, because they will be providing the GL accounts. Yes. Similarly, here also what will happen? They have to create a credit control area, and we will be assigning to that particular credit control area to our sales area. So this is another credit control. Why we are doing is because whenever we create a say order, if to that particular sales area, what should be the credit control area? Based on the credit control area, the system will try to fetch the other parameters. System will try to fetch the credit limit of that particular customer. Okay, any link ups matter. Okay. Okay. Now, inka risk categories in the definitions loni, we have seen while defining the credit control area, we have seen like, here also there is a risk category. So risk category as one criteria. Okay. For maintaining the credit కంట్రోల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలాగా నేను ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్స్ కండిషన్ టెక్నిక్స్ బేస్ మీద వస్తాయి అనుకుంటున్నాము. మీరు ఒకటి గుర్తించుకోండి, ఇది త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే చేస్తాయి క్రెడిట్ లిమిట్ కి. వన్ is sales organization. Sales organization will be assigned to a whom, which company code. అవునా, మన ఇనిషియల్ లోని ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. Will be assigned to company code, and this in turn will be assigned to credit control area, which the FI will. Okay, so this is one settings. Then the second thing is risk category. Risk category అనేది దిస్ ఈస్ వన్. అంటే మనం ఇప్పుడు కండిషన్ టెక్నిక్ లో యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయో అలాగే దీస్ ఆర్ ద కీ ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్స్ primary credit control area which we need to define. See, we have defined credit control area. So we will be defining risk category. So risk category also will be defined by the finance only, because it will be on the finance node only. So this risk category will be assigned to customer. Okay, customer or something, but take it as a customer. And the next one is credit groups. These credit groups will be defined by ourselves. These credit groups will be assigned to transactional data, transactional types. Transaction data type means like, to ES01 or to order or to delivery or to PGI. So to what transaction type you want to restrict the block, at what transaction level the block should appear.
So these are the three things. Okay. Okay. So now coming to credit control area, we have seen like, yes, it will be defined by finance team. Now the next segment is risk category. Yes. So in the definition itself, under financial accounting itself, accounts receivable definition accounts. This is here or not in the enterprise structure. SDRO, financial accounting, account receivables and accounts payables. Here is the credit management, credit control account. Yes, here there is a risk categories. Have you seen? Yes, defined risk category. Yeah. So here, if you come and see, there will be some risk categories. Means high level risk. మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే చూడండి, లో రిస్క్, హై రిస్క్, మీడియం రిస్క్, and you will be defining one segment you will name and you will assign it to one particular category, credit control area. అర్థమైందా? అంటే ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామంటే రిస్క్ కేటగిరీ ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు $1000 క్రెడిట్ లిమిట్ ఆడికి టు యువర్ కస్టమర్. సో ఇఫ్ he is paying genuinely, if that customer is every time his payment is very prompt, okay, so even so where you would like to block even his credit limits exceeds, you need to give it in the risk category. Yes, risk category, where you want, forget about the risk category, where you want to restrict him, which transaction you would like to restrict him. In our SAP transactions are there, no, order, delivery and everything. So where you want to restrict him, his credit limit has crossed but his payment is very prompt. He is normally, the credit limit for him is $1000, but the order now he has placed, it's coming to $1100 and credit limit should apply for him. So which, because his payments is prompt, where you will try to keep his credit check? I need to restrict in the sales order. Okay, so normally he's a good guy, no? So why you will restrict him that the sales order? We will say he's a genuine guy, let him place an order. We will try to restrict him at delivery or at the PGI level. So whom you think like his payment is not prompt, okay, you will try to restrict him at the order level. అంటే రిస్క్ మీకు ఎక్కడైతే ఎక్కువ అనిపిస్తుందో అక్కడ ఆడిని మీరు ఆర్డర్ లెవెల్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. ఎక్కడైతే రిస్క్ కస్టమర్ తో ప్రాంప్ట్ ఆడిని పీజీఐ అంటే గూడ్స్ ఇష్యూ చేసే ముందు రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ వి మెయింటైన్ అట్ ద 3 లెవెల్స్ మాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందులోకి వచ్చి ఒక హై రిస్క్, లో రిస్క్, మీడియం రిస్క్ అని అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ పీజీఐ మీన్స్? పోస్ట్ గూడ్స్ ఇష్యూ. ఓకే. డెలివరీ తర్వాత పోస్ట్ గూడ్స్ ఇష్యూ చేస్తాము. దట్ I will tell you. Okay. So this is what we will be doing it in define risk groups. Okay. So we'll be defining multiple risk categories. Normally in general also I have seen only 3 will be defined, as I said you. Okay. The next thing is credit groups. So third one is credit groups. Now comes to credit group. Credit group, I said you, it is from the SD side. We need to do it. Yes. So go to sales and distribution, basic functions, credit management as risk management, risk management settings. This is not the one. Yes, this one only, credit management and risk management settings. Authorizations. Here
basic concerns. The basics on credit management and risk management. Yeah, in this credit management, yeah, define sales credit groups. Okay, so credit management and risk management. Under that credit management is there. You will be defining the credit Define groups. credit group. So credit groups means, like I said, you like in which transaction level. So at the sales order level, or at the delivery level, or at the PGM, that is goods issue level. So you have maintained three parameters, 1, 2, 3, on which parameter you want to restrict. Whenever there is a credit limit happened, means whenever the customer is crossing his limit. So this you will be deciding. This you are deciding which transaction based on what, based on his payment history. So you will be bifurcating him and the risk. So first there are some customers, say 10 customers, you have bifurcated them like, first 3 are low risk, rest 3 are medium risk, last 4 are high risk. So first 3 you will, based on that risky category, you will set them as a 0, 1. Sorry, low risk, no. So at 0, 3. Medium risk means 0, 2. High risk means 0, 1. Means high risk kabatti at the order level you are trying to restrict him. Okay. Low risk ante at the the customer, for him you can create a sales order, you can create a delivery, but you won't be allowing him to do the PGA. Okay. So this is what things you need to do. The next thing is what we have to do is assign sales document and delivery documents. So what this means is transactions ఇప్పుడు మీరు మెయింటైన్ చేశారు కదా, 01, 02 defined groups, you have maintained defined credit groups. Yes. So now this is what I said, 1, 2, 3 and all is nothing but a defined credit group, but which will be useful in restricting the transactions, that is order and everything. So you will be assigning over here like check credit limit for order types. So for example, this is an order type. Say for example, order type OR. For order type, where is OR has been removed, no? I forgot. So what is else is there? GOR. I don't know. GOR is there or not? GOR is there. So what you are doing, credit group is 0, 1. Means it's a high risk. Yes, high risk. Okay, so at the order itself you are placing one check. And D means this is, in the order level we will be, order document type we will be maintaining it. That is automatic credit control check. Automatic credit control check. ఇది ఎక్కడంటే ఆర్డర్ లెవెల్లో కూడా మనం చూసే ఉంటారు. See here, credit limit. Yes, check credit limit. So what is this field importance? I told you while going through these fields of order types. Yes. Yes. So this is one criteria I said to check, to activate credit control. Yes. Okay. Yes. So this is nothing but that one only. So this is the main thing for order. What is the credit group you are keeping it? You are keeping it as a 0, 1. Okay. So for all the customers who are having the risk category as high, means you kept as a high. For them, if you assign 0, 1, what it means, they will be blocked at the order level itself. Okay. So for next, say for example, this is delivery types. So what would be the delivery type? Say for example, our standard delivery type is LF. So for LF, they haven't mentioned anything. So delivery credit group, what should be the group? So here if you keep it as a 0, 2, for all the medium levels you are keeping it as
here for Okay. LF document types. And Okay. the PGI, the goods issue, because there won't be a separate document type for goods issue, but we are restricting through a transaction, that is PGI. We need to key in some function for this, means we need to the PGI is a next step to delivery, means within the same document type itself there will be icon called for performing the goods issue. Okay, Okay. so you will be maintaining as a 03. Here it is a 02 and 03, means these are for restriction of a customer whose credit limit is exceeded. If he is falls under medium risk category, you are trying to restrict him at the delivery level. Okay. If the same customer is falling under high level risk category, you are trying to restrict him at the goods issue level. Good. This is the third step. After delivery, you will be doing this step. Okay. Okay. So that we will take care in the delivery when we are going through the delivery. So three things I said you we have to, which will be controlling. One is credit control area. The other thing is the risk category. The other thing is Credit group. credit groups. So you understood now. We will be defining it and we will be assigning. Okay. So the next thing is uh, so this is what the configuration is, basic configuration. So these basic configurations are being done. So what you did, you defined a credit control area. Yes. Yes. You defined a risk categories. Yes. High, Low, medium, and also defined the credit groups. Now somewhere this data has to be maintained. Okay, for customer some data has to be maintained. No, like I will tell you. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ గా సెట్ చేశారు, మీరు కండిషన్ టెక్నిక్ చేశారు, బట్ అవన్నీ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, ప్రొసీజర్ వరకు వచ్చారు. Then until unless you will be assigning it, some data has been maintained in the condition as a condition record, that time only system will automatically fetch. No. Similarly, ఇప్పుడు ప్రైజింగ్ లో వేసారు యాక్సెస్ సీక్వెన్స్, తర్వాత సో టేబుల్ యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ type and procedure define చేశారు. But there should be there should be a condition record and some assignment part, then only it will work. No. Yes. Similarly, now you have created the three segments, you have defined everything, you did it, and you have maintained also, like at the sales order level, what should be the credit group and what should be the at the delivery level and PGI level, what should be the credit group, that you have did. Somewhere we need to maintain some data, no. So that all these whatever you have maintained, all these things will come together, and when you are creating a sales order based on these combinations what you have maintained, the restriction should happen. Yes. Yes. So normally there is a transaction FD32. It's a master record, just like we maintain a record in VK11 condition record. Yes. Similarly, for credit side, we will be maintaining a master data in transaction FD32. Okay. Okay. See, what it is asking, credit control area, central data, and everything. So this is a record, VK11 record. So this we will discuss later. But there is another settings wherein you will be doing OVA8. This is the key settings which we need to understand. This we want not in S, it should be done in SPRO.
Just confusing here we mention yeah. This is what the OV8 settings is. This is the one of the key thing which we need to remember. Okay. Okay. So what we are doing here? Can you check? This is a credit control Credit. area. Next, Risk category and this credit category group. and so this what is this low risk sales order? Sir, Okay, something they have written. Forget about this, but they have assigned these three combinations. The one which you have defined, credit control area and risk category and credit group. Credit group. This they have taken as the combinations. Because I said you if the combination is this one and the risk category is low, for example 001 is low, then sorry 003 is the 003 is high, no? Yes. 01 is the high and 02 is medium, 03 is the low. So if 01 is okay, if 01 is low, then we will be restricting this credit group at where with 3. Yes. In They our have example. randomly in our example, we will be grouping, we will be restricting at 3. This one we will be doing it. Yes. Because we will be restricting the goods. If it is 001 with risk category of medium, we will be doing at 02. 02. Yes. And if it is with 03, risk category is 03, if it is low, then if it is high, then we will be restricting at sales order level with 01. Yes. So don't go with this one, but I'm telling you the example. See, if the credit control area is this one and the risk category is low, then we will be restricting at the goods issue level. If the credit control area of this company code, your company code is this one, and the risk category is medium, then you will be restricting at the delivery level. If it is very low, very high, 03 very high, and credit control area is 001, we will be restricting at 01. The order 01. So this is how. So if you select any like this, and if you go to the details, you can see here there are some fields. Okay. Yes. So it's same it has its own importance, just like the fields at the order level and everything. So similarly, we have some fields over here. How the credit control should perform. Okay. రెస్ట్రిక్ట్ చేయమన్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఈ కాంబినేషన్ లో ఉంటే ఎక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలని చెప్తున్నాం. క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఉంది, రిస్క్ కంట్రోల్ అంటే వీఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ టు రెస్ట్రిక్ట్ అట్ సేల్స్ ఆర్డర్ లెవెల్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, so while restricting at the sales order level, how it should restrict, how the restriction should happen, so that and all, for that these fields are there, and based on certain checks and parameters, you will be the credit control check will work that way at the sales order level. You understood? Yes. So first మూడు డిఫైన్ చేసి ఆ మూడిటికి బేస్ చేసుకుని OVI settings లో we are maintaining some data. In the OVI settings, what we are doing is we are trying to restrict, means apply the credit limit or apply the credit restrictions. Okay, fine. But how the credit lock should happen at that particular transaction level, okay, that is being controlled by these fields. Okay, the first thing is, see, item check. Item check means if we check this field, the system carries out credit limit for each item in the sales document. Okay. Ante say for example you are creating an order, okay, and all the prerequisites are set. Prerequisites means the steps what are needed for activating
credit limit Okay. for activating credit Credit. for that particular customer. Prerequisites are being set. The basic things like ఆ సేల్స్ ఆర్డర్ లో ఆ డి అనేది ఉండాలి, క్రెడిట్ చెక్, ఆటోమేటిక్ క్రెడిట్ చెక్ అన్నది ఈ డిఫైన్ చేసి ఉండాలి, ఈ డిఫైన్ చేసి ఇవన్నీ అసైన్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, ఇవన్నీ పారామీటర్స్ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు when you are trying to go ahead and create a sales order, if you check this item check, no, okay, this field, what will happen? You have entered a line item. Say for example that line item means first line I enter చేశాడు 10 అనేది. Hello. Yeah. That particular line item is costing say $100. Okay. అండ్ ఇంతవరకు మీ క్రెడిట్ లిమిట్ ఎంత అయిపోయింది? 1000 లో 900 ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో ఇది 100 అయితే ఏమవుతుంది? క్రెడిట్ లిమిట్ క్రెడిట్ చెక్ వెళ్తుంది, వెళ్ళి చూసుకుంటుంది, ఓ 1000 ఈస్ దేర్, ఓకే డన్. సెకండ్ లైన్ ఐటమ్ వేస్తుంటారు. సెకండ్ లైన్ ఐటమ్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ కాస్టింగ్ అరౌండ్ సే $80. Okay. Now it is becoming 1080. So you are crossing your credit limit. So the time the moment you entered the second line item, system will throw a message. Emani, it's a credit limit exceeded credit limit. And so if you check this field, if you haven't checked this field, what will happen? System will allow you to add one more line item, one more line item, 3-4 line items is there. Now you are trying to save it. That time it will throw a message like credit limit is exceeded. So if you check it for each line item, it will check the credit. Okay. If we select this item check, it checks the each and every line item. When it exceeds the credit limit, it pop up a message, you exceed the credit limit. Yes. So second thing is credit limit seasonal factors. So in few cases ఈ కాంబినేషన్స్ తోటి మీరు ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు, ఈ కాంబినేషన్స్ తోటి ఒక కస్టమర్ కి డాటా డిటర్మైన్ అవుతుంది. బట్ మీరు